Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. We meet again in this English TPP with Miss Anjar, and today we are going to discuss about methods of paragraph development. Part 2. Ini masuk ke part yang kedua because in the last meeting we also discuss about paragraph development method. The first one, it is about development by cause effect. Okay, do you know what is the definition of cause effect? Sebab akibat sudah jelas sebab akibat, berarti ada penyebabnya yang kemudian dijelaskan dengan akibatnya. Writers use cause effect analysis to show you what effect comes from what cause. Stated another way, they show you the reason, the cause for some result effect. Jadi penyebabnya tuh apa aja sampai menghasilkan apa. Nah, biasanya kayak gitu kalau pengembangan paragraf berdasarkan cause effect. Look for words like why. Nah, biasanya kata-kata yang muncul in the linking words or in the topic sentence is like what is the reason for, what is the effect of, what is the cause of, and the last look for words like because, for those reasons, therefore. Ini lanjut sorry ini salah harusnya therefore, consequently. Jadi namanya juga ada hasil kalau hasil kan pasti akhirnya di ujungnya jadi kesimpulannya kayak gitu sebelum menjelaskan tentang alasan-alasannya. This is the traditional expressions for cause effect. Kalau di cause, the first cause biasanya kayak gitu. Ada misalnya kita sudah menentukan. After we choose the topic, we will elaborate the reasons one by one. The first sentence that we can use is the first cause or the first reason, continued by the second reason, and blah blah blah. Yet another factor because cause is caused by, results from, kayak gitu ya. And then for the effect, one important effect, another result, as a result, consequently. Jadi kalau Miss dulu based on my experience, when I have to make a paragraph and I do not know or I lost idea misalnya hilang ide gitu. Nah, Miss melihat kata-kata ini, apa yang bisa Miss pakai, what are the words that I can use to continue my paragraph begitu. Jadi bisa menggunakan kata-kata ini. As a result, jadi consequently juga jadi. Nah, this is the example. Letting alcohol take control over your life has many negative effects on a person, on the people around them. What is the topic? Topiknya apa? Letting alcohol take control over your life has many negative effects, atau the negative effects gitu kan ya, the negative effects of drinking alcohol gitu, bisa kan seperti itu. Nah, ini coba dilihat nih, one important effect is the damage you can do to your body. Oh, berarti merusak tubuh kita. Drinking can lead to severe illness and even eventual death. Some health consequences to consider might be liver disease. Oh, menyebabkan penyakit seperti penyakit liver misalnya, atau apalagi nih, beberapa penyakit atau bahkan sampai ke kematian. For a pregnant woman, the loss of their unborn child. Jadi untuk wanita hamil bisa juga kehilangan bayinya. Nah, ini disebutkan satu-satu Kak. Apa saja nih cause-nya. Kemudian ini ada lastly, drinking has negative effects on self-esteem and rational thinking. Kayak susah berpikir gitu ya. Become more self-centered, develop low self-esteem. Terus yang terakhirnya apa nih? The negative effects of alcohol abuse are overwhelming when considering the many consequences that drinkers and the people around them have to deal with. Jadi setelah menyebutkan banyak sekali negative effects-nya dari drinking alcohol, kebanyakan consume much alcohol. Nah, itu bisa disebutkan ternyata dampaknya seperti ini, kayak gitu. Intinya tuh kalau cause effect seperti itu lebih ke apa dampak dari topik yang akan kita bahas. Development by comparison and contrast. Nah, tadi yang pertama kan cause effect. Yang kedua, development by comparison and contrast. To compare is to examine how things are similar, while to contrast is to see how they differ. Nih, coba. This is the keyword, Kak. Jadi untuk keywordnya, walaupun compare itu artinya membandingkan, tetapi dalam paragraf comparison and contrast, compare itu membandingkan hal yang sama, similar nih. Things are similar. Tetapi ketika membicarakan tentang contrast, see is to see how they differ. Bagaimana perbedaannya?
Kayak gitu ya, jelas ya. Comparison itu similar, contrast itu differ. A compare and contrast is say therefore looks at the similarities of two or more objects and the differences. Kemudian ada apa lagi nih? Writers use comparison to tell you how things are alike, sama. They use contrast to tell you how things are different. Jadi kalau comparison things are alike, kalau contrast things are different, gitu ya. Look forwards showing similarities. Jadi biasanya similarly, in the same way, likewise, yang biasa dipakai dalam kata-kata comparison. Tetapi kalau dia ke contrast, dia however, nevertheless, on the contrary, still, yet, rather. Pokoknya yang membedakan gitulah, yang menunjukkan perbedaan. Nah ini kata-katanya kak, the words, structure words ya, compare and contrast structure words. Kalau di compare kita bisa pakai similarly, likewise, but. Di contrast kita bisa pakai however, in contrast. Nanti in the Zoom meeting ya, when we meet in the Zoom meeting, I will ask you one by one to know the definition of these words and how to make an example of a sentence by using these words. So please prepare it. Oke, example in sentence nih, compare-nya. Computers, apa tadi compare itu kan membandingkan hal yang sama ya. Computers can be used to communicate easily, for example via email. Similarly or likewise, the mobile phone is a convenient tool for communication. Oh ternyata komputer sama handphone ini, mobile phone sama-sama bisa digunakan untuk communication. That's right, untuk communication. Jadi membandingkan hal yang mempunyai fungsi yang sama. What about contrast? Computers, although increasingly small, are not always easy to carry from one place to another. However, kayak tetapi, the mobile phone can be carried with ease. Gitu ya perbedaannya ya. Kalau compare itu membandingkan hal yang punya fungsi sama, sedangkan contrast itu ya berbeda. Nah, when making comparisons or contrast, it is important to be clear what criteria you are using. Jadi kriterianya seperti apa? Misalnya ini, Aaron is tall and strong, in contrast, Bruce is handsome and very intelligent. Incorrect, kenapa coba incorrect misalnya? Ini perbandingnya tall and strong, terus handsome and very intelligent. I will ask you ya, in our Zoom meeting, what is the differences of this? Kenapa kok ini bisa dibilang, why this sentences is incorrect? Kenapa kok bisa dibilang salah? Okay, this is the example of comparison and contrast. A problem in writing a speech is that you must understand that talking and writing are alike in some ways and different in other ways. Ini dijadikan satu kak, apa yang sama dan apa yang beda. Jadi ternyata talking and writing itu ada persamaannya dan ada yang berbeda juga. To help you understand, let's look at some ways they are similar and distinctive. They both carry main ideas and supporting ideas. Iya kan? Kalau kita ngobrol sama kita nulis sama kan, pasti ada ide atau ada topik yang kita bahas. They use words the same ways. On the other hand, in talking, we use a more direct style than we do in writing. For example, simple sentences and more concrete words. Jadi ternyata ketika ngomong itu kita langsung menggunakan style yang langsung gitu lah ya, berbeda dengan ketika menulis. In talking, we use higher structure. For example, an overview at the beginning to help people organize their listening, and a summary at the end to help people get something they missed. By and large, we use talking and writing to send message to other people. However, do not get the idea that writing is just talking put down on paper. Ini nih kayaknya salah deh. Jadi ketika talking, we use a more direct style. Nah, tapi ketika writing, ini writing ya kak. Ini kayaknya writing deh. Ketika writing, kita tuh menggunakan structure yang lebih higher. Kita, karena kan kita nggak ngomong secara langsung ya, kita harus menggunakan bahasa komunikasi yang baik sampai until our interlocutor, our hearer, pendengar kita tuh understand what we are writing, apa yang kita tulis gitu. Nah ini nih, oh ternyata persamaannya sama-sama deliver message, tapi perbedaannya adalah cara penyampaiannya. Nah gitu, itu salah satu contoh, the one of the examples to write contrast and comparison and contrast. The third one, development by narration. Ini pasti sudah sangat bosan sekali kakak dengar. Writers use narration to tell you a story. The story shows what happens over a period of time. Jadi biasanya about what happened yang dulu-dulu ya, namanya narration. Once upon a time, ada once upon a time, let me tell you what happened, bla bla bla. Ini biasanya apa kak kalau misalnya what is the keyword of narration
story. Apa keywordnya sampai kita tahu kalau ini tuh narasi. Kevin and I were pedaling fast down Redlaw Avenue. He was a few yards ahead of me. His crew cut had pitched forward and his flannel shirt whipping up like a plaid cap. Coba ya, apa keywordnya dari ini Kak? Kalau kita tahu ini bisa stories gitu. Okay, the next one, kayaknya yang keempat ya, I think. Development by description. Writers use description to tell you what a person, a thing, or a place is like. Jadi biasanya untuk description kita mau mendeskripsikan tentang seseorang, ataukah tempat, ataukah memori juga bisa, an experience juga bisa, or an object. Ada objek yang mau kita bahas, dideskripsikan gitu. Nah, in this example, I use Melbourne ya, Melbourne as this is a place. Melbourne is considered to be the cultural center of Australia. Jadi dideskripsikan apa yang kita lihat, apa yang kita tahu, sampai pokoknya pendengar itu atau pembaca, the reader could imagine what we are writing. Dapat mengimajinasikan apa yang kita tulis. Itu kalau description. Terus kalau description itu kan lebih ke pakai apa coba? Kalau narration itu pakai verb berapa misalnya, kalau description itu pakai verb berapa. Nah itu nanti Miss tanya ya. The next one, development by argument and persuasion. Ini juga sudah berulang kali diajarkan di SMA. Kalau argument, berarti apa nih? Writer use argument and persuasion to get you to believe something or to get you to do something. Jadi ketika when we have a case and we do agree with this case, we have to make our reader agrees with our statement. Jadi biasanya kalau argument and persuasion itu kita tuh tujuannya ya, the goalnya itu membuat pembaca tuh sepakat dengan kita. Kayak gitu Kak biasanya. Argument is seek to state a position on an issue and give several reasons supported by evidence for agreeing with that position. Jadi kita nggak hanya berargumentasi aja, tapi juga kita memberikan alasan-alasan yang masuk akal. Nanti kita pasti latihan kok. We will practice how to make a paragraph by some methods ya yang sudah kita bahas. Nah, how to write your thesis. Jadi biasanya kalau ini untuk membuat paragraf, kita membuat pertanyaan-pertanyaan dulu. Misalnya kita mau membahas tentang divorce nih. Does divorce cause serious problems for the children? Oh, apakah divorce ini membuat ada serious problemsnya nggak ya untuk children? Kita tulis, oh ternyata divorce itu membuat efek yang tidak baik untuk anak-anak apa? Kita tulis tuh bla bla blanya, reasonsnya. Jadi bisa dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan untuk membuat paragraf. Okay, this is the introduction ideas and conclusion ideas. Jadi kalau kita mau menggunakan a true story, conclusionnya apa? What will happen if your solution is adopted or people accept your argument? Scenario-nya imaginary story which illustrates the problem. Berarti revise the scenario showing what will happen if the reader adopts your ideas. Ini mudah sih ya Kak, starting with quotation misalnya, atau explain the problem. Ini awal mula yang bisa kita pakai kalau kita mau menulis paragraf. Apakah mau describe vividly, atau frame story, or flashback, ya terserah penulis mau menulisnya seperti apa. Okay, this is an example. Perhaps almost everyone has dreamed of having a twin in their childhood. It seemed to be so beneficial to have an identical copy of oneself that would think and act similarly. Ini apa ya? Ini kan kita mau berargumentasi, menjelaskan bahwa kayaknya tuh semua orang itu mungkin punya keinginan untuk mempunyai kembaran di masa kecil gitu. Tapi ternyata apa? Therefore, being a twin has many benefits. Oh, ternyata saya setuju nih kalau punya twin itu mempunyai banyak benefits. Ya udah, berarti yang kita tulis adalah setujunya aja Kak. Semuanya setujunya kan kita mau mempengaruhi kan, kita mau mempengaruhi pembaca. Jadi apa yang kita tulis itu harus bisa mempengaruhi pembaca untuk sepakat dengan apa ide kita. Nah, the last one, sang in topi saya bundar stun. Kayak mana tuh? Topi saya bundar. Berarti kan description, narration, comparison, contrast, and forget, cause, effect, and argumentation. Nanti Miss tanya ya, I will ask one by one. Description, narration itu seperti apa? Apa yang membedakan? Contohnya juga seperti apa? Comparison and contrast, comparison kan membandingkan hal yang sama, contrast yang beda. Cause, effect berawal dengan penyebab-penyebab yang berujung akibat. The last one in argumentation ya kita harus bisa berargumen
menjelaskan alasan-alasan kita yang bisa diterima oleh pembaca. Okay, I think it's enough for today. Thank you so much